trenutku kazati, ali ono što sasvim sigurno mogu reći je da će u budućnosti biti sasvim sigurno jedan mnogo bliskiji odnos između država Zapadnog Balkana pa i Bosne i Hercegovine sa administracijom Europske unije. Šta će to konkretno značiti? Teško mi u ovom trenutku da kažem, i na kraju će to dati za rezultat članstvo u Europskoj uniji. Mislim da se pomalo promijenila ili mijenja ta filozofija. Mislim da je prisutna svijest da Europska unija mora mnogo više da vodi računa o stanju u državama Zapadnog Balkana i o Zapadnom Balkanu, koji je praktično njen dio. Dakle, Zapadni Balkan je dio Europske unije, ali nije dio europskih institucija. I to je ono. Možete li vi nama reći koje zemlje su podržale, a koje su zemlje možda bile protiv ovog prijedloga da se i Bosni i Hercegovini dodijeli? Niko nije protiv europske perspektive bilo koje države Zapadnog Balkana. Dakle, niko. I to je jedino što ja mogu da kažem. Svi su rekao sam, snažno su svi za evropsku perspektivu svih 6 država Zapadnog Balkana koje su aspiranti za članstvo u Evropsku uniju, a nisu još uvijek članice Evropske unije. Postoje različita mišljenja kada je u pitanju način integracije, ispunjavanje uvjeta i tako dalje od države do države, ali sad to su detalji o kojima ja prije svega ne bih želio da ovdje govorim. Ja ću vam samo reći da Bosna i Hercegovina ima snažnu podršku, da postoje i brojne države koje podržavaju odmah sada bezuvjetni kandidatski status. Ima i onih država koje kažu da je Bosna i Hercegovina dužna da ispuni ove uvjete koji su pred nju postavljeni u mišljenju Europske komisije, dakle različiti pristup, ali su svi, dakle doslovno svi, bez ikakvog izuzetka, bez ikakve rezerve za evropski put i Bosne i Hercegovine i svih drugih država Zapadnog Balkana. Gospodine Džaferović, uvjetni kandidatski status. Kojem bi to statusu bila Bosna i Hercegovina? Mnogo su govorili. Nemojte da ja nagađam sada. Ja ne mogu da nagađam, da govorim šta bi značilo nešto zašto ne znam šta je. Mislim, ne bi to bilo pristojno sa moje strane. Ono što ja mogu da kažem je, čvrsto stojim iza toga da Bosna i Hercegovina sad, u ovom trenutku, treba da dobije kandidatski status. Radi poruke narodu, radi poruke građanima. Znate, pasite, mislim, zakone o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, dopune u stvari zakona, mi te zakone imamo. To su dopune zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, o javnim nabavkama i o sprečavanju sukoba interesa. Bosna i Hercegovina ima te zakone, dakle radi se o dopunama. Usvojio je predstavnički dom, to je dakle dom u kojem su zastupljeni građani. Dakle, to je dom koji je odraz izbornih rezultata. Dakle, to je demokratski dom. On je usvojio to. Dakle, jedna ogromna većina koja je iskazana u tom predstavničkom domu je usvojila te zakone. A kažu da smo usvojili te zakone da bi možda danas bila potpuno drugačija situacija kada je u pitanju kandidatskih status. Nisu prošli u Domu naroda gdje postoji taj takozvani etnički veto. I to ovdje ljudi u Briselu treba da znaju, u Europskoj komisiji, u administraciji, to treba da znaju. Treba poslati poruku, ja bih to uradio. Dakle, poslao poruku toj ogromnoj većini u Bosni i Hercegovini koja želi odmah sada kandidatski status, što brži evropski put. I ohrabrio je. I na taj način obeshrabrio one snage koje su glasale protiv tih zakona u Državnom domu naroda, a vi znate koje su to snage. I ja se zalažem za takvu politiku. Kakvi su rezultati niza bilateralnih susreta koje se danas također održava? Jako sam zadovoljan sa svim tim sastancima. To su sastanci podrške Bosni i Hercegovini, njenom evropskom putu, reformama, napretku. To su sve bili prijatelji Bosne i Hercegovine. Zapravo, sve su ovo prijatelji Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Da li se osjećate povređenim činjenicom da Ukrajina i Moldavija će dobiti status kandidata, Bosne i Hercegovine neće? Rekao sam da je to nepravedno kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Rekao sam. S njim, ovo što danas Ukrajina proživljava, Bosna i Hercegovina je
na svoj način proživjela 90. godina. Vi to znate. Bosna i Hercegovina, i to sam rekao, od 99. godine, od pakta stabilnosti koji je održan u Sarajevu na evropskom putu. 22 godine, jel? I ako postoji država na svijetu kojoj se iz geostrateških i geopolitičkih razloga treba dodijeliti kandidatski status, onda je to Bosna i Hercegovina. Nema ništa protiv Ukrajine. Naprotiv, pozdravljam tu odluku i za Ukrajinu i za Moldaviju. Želim im sve najbolje. Ali ne mogu da ne primijetim da se pri tome nije vodilo dovoljno računa o geostrateškim, geopolitičkim razlozima kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. I nadugo sam i naširoko odgovarao na pitanje vaših kolega ovdje elaborirajući ovu tezu. Dakle, nemam ja pravo da kažem i da sam povrijeđen i da sam nepovrijeđen. Ja imam obavezu da kažem nešto pravedno ili nije pravedno, je li pošteno ili nije pošteno, i rekao sam što mislim. Među ostalim liderima što država Evropske unije, što Zapadnog Balkana, pre svega Zapadnog Balkana, da li je pao entuzijazam? Pa nije. Ja mislim da je ova ruska agresija na Ukrajinu ujedinila u stvari Evropsku uniju. Potpuno je ujedinila. U odgovorima koje treba dati na izazove koji nastaju tom ili koji su nastali tom agresijom i invazijom. Tako da je atmosfera vrlo konstruktivna. Atmosfera je da je to u stvari sve što smo danas imali, i države članice i mi sa Zapadnog Balkana, da je to Evropska unija. S tim što su članice te koje mogu donositi odluke, a ovi gdje spada i Bosna i Hercegovina sa Zapadnog Balkana nisu u stanju da donose te odluke. Mi hoćemo da budemo dio tog mehanizma, da učestvujemo u donošenju odluka. Atmosfera je vrlo konstruktivna, dobra, prijateljska, rekao sam vam. Moramo... How was the How then? Translate. Kako su rezultati današnjeg sastanka, konkretno što se tiče Zapadnog Balkana, kako je vaše mišljenje o svemu onom što se desilo, jer je Ukrajini i Moldaviji odobren status kandidata, Bosni i Hercegovini nije, da li ste nezadovoljni, razočarani, što očekuje da se dalje rešava? Ja želim sve najbolje i Ukrajini i Moldaviji i čestitam im na tome što će dobiti status kandidata za članstvo u Europsku uniju. I wish all the best for Ukraine and Moldova, and I congratulate them for obtaining the status of a candidate for the membership in the European Union. Ali međutim, ja mislim da je i Bosni i Hercegovini trebalo biti dodijeljen status kandidata i da je Bosna i Hercegovina to zaslužila. Zato što je Bosna i Hercegovina proživjela davno ono što danas proživljava, nažalost, Ukrajina, i Bosna i Hercegovina je već 22 godine na svom evropskom putu. Ako je ikome iz geostrateških razloga trebalo udijeliti kandidatski status, onda je to Bosna i Hercegovina. A čestitam Ukrajini i Moldaviji i nemam ništa protiv da te države dobiju taj kandidat. Today's discussion, I would like to congratulate to Ukraine and Moldova both, and I think it is well deserved that they are granted the status of the candidate for the membership in the European Union. However, it is disappointing for Bosnia and Herzegovina that we are also not in the same class, because everything that is happening today in Ukraine is something that Bosnia and Herzegovina has already lived through in the past, and this is why, if we are discussing the reasons which are of geopolitical and geostrategic nature, the basis of which was the foundation for the decision to grant those countries the membership, the status of a candidate for the membership in the EU, then it is disappointing why this was not done for Bosnia and Herzegovina as well, because we have been implementing this. We've heard a lot of supportive statements towards the Republic of Kosovo today. First, on its clear EU perspective. Second, on visa liberalization. And third,
a lot of support and commendation for our 100% alignment with the European Union, especially when it comes to sanctions with Russia. But now we need to go from words to deeds. We need concrete action apart from simply supportive statements, and we need a decision. We need a decision now on visa liberalization. Obviously, the meeting of the EU Council leaders will continue, and we understand that a vote is not going to take place in this format. However, I believe that the political statements that the vast majority have made today in support of Kosovo should now turn into a concrete action and a vote at the level of the Council of Ministers. Any more promises, or only concrete promises, or only political statements? Well, I have to say that this has been the single most positive set of statements that we have heard so far on visa liberalization. Even countries that used to be hesitant in the past, many of them have shown support today, concrete support, and they asked for progress to be made in this direction. And I wouldn't like to single out a single European country for their support, because obviously we count on all. And as I said today during the meeting, we count on their leadership, because as long as vacuum is allowed in the Western Balkans, obviously it's going to be used by Russia's malign and malicious intentions. Thank you. Thank you.
Mr. Kovachevsky, the floor is yours. Thank you. So for the media, I will have first address in Macedonian, and then I will do the same address in English, because we have from North Macedonia media. Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги Вучич и Рама, почитувани граѓани. Денешниот самит на Европската унија за Западен Балкан беше форум на кој ги разгледавме отворените прашања од национален и регионален интерес за Западниот Балкан во контекст на последните геостратешки предизвици. Руската агресија во Украина представува закана за сите земји во регионот и во овој контекст проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан треба да се гледа како неопходност, но и влог во безбедноста на Европската унија. Имајќи ги предвид околностите во кои се наоѓаме, на самитот денес изразив незадоволство од динамиката со која се одвиваат процесите за пристап и отпочнување на преговори. Северна Македонија е земја кандидат близу 18 години. Договорот за стабилизација и асоциација го подпишавме пред точно 21 година. Во март 2020 година Европскиот совет донесе одлука за безусловен старт на преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската унија. Но еве сме тука денес, а преговорите се уште не се започнати. Ќе бидам директен уште веднаш. Ова што се случува е сериозен проблем и сериозен удар врз кредибилитноста на Европската унија. Губиме драгоцено време кое реално го немаме на располагање. Северна Македонија и Албанија, но и регионот не смееме да дозволиме да тапкаме во место поради една земја членка која едноставно не успева да се искоординира и да обезбеди деблокирање на нашиот европски пат. Не смееме да дозволиме билатералните прашања да станат мултилатерален проблем. Северна Македонија е земја која светот денес ја препознава како земја која успева преку отворен диалог да разреши горливи и тешки прашања. Како земја која е посветена на изнаоѓање заеднички прифатливи решенија кои се базирани на европски вредности и достоинство на граѓаните. Со истата идеја ние влеговме и во процесот на преговори со Бугарија. Искрено и со желба истите да се поставени на европски вредности. Месеци наназад инсистиравме да си го посветиме времето и вниманието кон иднината и кон изнаоѓање решенија кои ќе го деблокираат процесот за престапување и за Северна Македонија и за Албанија. Бугарија пак од друга страна реши да се врати во минатото и повторно да постави блокада која никому не оди во прилог, освен на одредени трети страни кои ќе имаат отворен терен да ги пополнат празнините кои неминовно ќе се отворат со вакви непромислени чекори, што е исклучително важно од геостратешки аспект. Северна Македонија досега направи многу. Ние донесовме многу тешки одлуки. Работиме посветено на реформите дома, а со цел европеизација на општеството. Време е Европската унија да ги исполни своите ветувања пред да даде нови. Што се однесува до францускиот предлог, најпрво би сакал да упатам благодарност до председателот Макрон за неговиот ангажман и за вложениот напор за изнаоѓање решение. Во тој динамичен процес на работа, со француското председателство ние ги соопштивме нашите позиции и црвени линии и во тој контекст би сакал уште еднаш да потврдам дека предлог кој би бил прифатлив треба да ги гарантира клучните елементи. Чиста формулација за македонскиот јазик во преговарачката рамка и јасна заштита на македонскиот идентитет. Историските прашања не можат да бидат критериуми во преговарачката рамка. Преговорите помеѓу Северна Македонија и Европската унија мора да почнат пред отпочнувањето на постапката за уставните измени за вклучување на бугарите, хрватите и црногорците во преамбулата на уставот. Цврсти гаранции и од Бугарија и од Европската унија дека Бугарија нема да условува со нови барања надвор од она што ќе биде договорено во преговарачката рамка и билатералниот протокол кој се уште не е усогласен со Бугарија. И секако, секој решение ќе треба да е консултирано со институциите на Република Северна Македонија. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Доколку во текот на француското председателство се постигне разбирање за нашите позиции, ние сме подготвени да се вклучиме во разговори за истите, за да се започнат преговори до крајот на јуни. Сакам да искористам оваа прилика и да порачам дека граѓаните на Северна Македонија може да се спокојни. Ние секогаш ги имаме во прв план стратешките интереси и цели на државата. Никој не може без наша согласност да наметне какво било решение. Ние направивме се, сега Европската унија е на потек. Во меѓувреме Северна Македонија, Албанија и Србија активно и практично ќе ги имплементираат 4 слободи на кои почива Европската унија. Ќе ги европеизираат општествата и ќе ги подобрат квалитетот на животот на граѓаните преку иницијативата Отворен Балкан. Иницијативата Отворен Балкан не е замена за Европската унија, но е контекстот кој е потребен додека да се приклучиме на семејството на Европската унија.
додека чекаме предвидливи, кредибилни, забрзани евроинтеграцијски процеси. Денес воедно ја слушнавме иницијативата на претседателот Макрон за воспоставување на европска политичка заедница како платформа за стратешки политички диалог и одлуки кои се важни за целиот европски континент. Оваа иницијатива ја поздравуваме и сметаме дека е важно да се воспостави токму во овој момент. Но би сакале да видиме како ќе функционира и кои се конкретните цели. Која била иницијатива од овој карактер не смее да биде замена за полноправно членство во Европската Унија. Би сакал да заклучам со следново. Сите 27 лидери, 27 нации, 27 земји кои се приклучија на Унијата, сите се приклучија гордо со сите различности и со целосна почит за своите и за туѓите културни, лингвистички и историски различности. Ништо од ова не било проблематизирано на европскиот пат. Тоа е она што и ние го посекуваме. Ништо повеќе и ништо помалку. Почит за лингвистичкиот, етничкиот, културниот и историскиот идентитет на мојот народ. И да се приклучиме кон Унијата гордо, заедно со сите членови на Европската Унија, заедно со сите народи, членки на Европската Унија и секако исполнувајќи ги сите критериуми за членство. Ви благодарам. Yeah, but Prime Minister Kovačevski said he will read in English. In English, yes. Okay, we can continue in English now. Yeah. So I can do it in English because there is no translation. Yes. Yes. Distinguished representatives of the media, dear colleagues, President Vučić and Prime Minister Rama, dear citizens, as today's European Union Summit for the Western Balkans, we discussed the open issues of national and regional interest in the Western Balkans in the context of the recent geostrategic challenges. The Russian aggression on Ukraine is a threat to all countries in the region, and in this context, European Union enlargement to the Western Balkans should be seen as a necessity, but also an investment in the security of the European Union. Given the circumstances we are in at today's summit, I expressed my government and my people's dissatisfaction with the dynamics of the accession process and the start of the negotiations. North Macedonia has been a candidate member for also almost 18 years. We signed the Stabilization and Association Agreement exactly 21 years ago. In March 2020, the European Council made a decision for an unconditional start of negotiations between North Macedonia and the European Union. But here we are today, and the negotiations have not started yet. I will be straightforward. What has happened now is a serious problem and serious blow to the credibility of the European Union. We are wasting precious time, which we do not have at our disposal. I am stating now that my country, North Macedonia, and Republic of Albania, but also the region, we can't be stuck in this situation because a single country simply fails to coordinate and ensure the unblocking of the European path for us. We must not allow bilateral issues to become a multilateral problem. North Macedonia is a country that is widely recognized as a country that manages through open dialogue to resolve burning and difficult issues. We are recognized as a country that is committed to finding mutually acceptable solutions based on European values and the dignity of its citizens. With the same idea, we entered the negotiation process with Bulgaria, with honesty and desire to set the same on the European values. Months ago, we insisted on devoting our time and attention to the future and finding a solution that would unblock the accession process for both North Macedonia and Albania. Bulgaria, on the other hand, has decided to go back to the past and reimpose a blockade that does not benefit anyone, except for certain third parties who will have open ground to fill the gaps that will inevitably be opened by such reckless steps, which is extremely important from a geostrategic point of view. North Macedonia has done a lot so far. We have made very difficult decisions. We are strongly dedicated to reforms at home in order to Europeanize our society. It is time for the European Union to fulfill its promises before giving new ones. As for the French proposal, I would like first to thank President Macron for his commitment and for his efforts to find a solution. In this dynamic process of working with the French presidency, we have announced our positions and our red lines. Thus, in the context, I would like to reaffirm that a proposal that is acceptable to us should guarantee the following key elements: pure formulation of the Macedonian language in the negotiating framework and clear protection of the Macedonian identity. Historical issues cannot be criteria in the negotiation framework.
Negotiations between North Macedonia and the European Union must begin before the procedure for constitutional changes for inclusion of Bulgarians, Croats and Montenegrins in the preamble of our constitution. Strong guarantees from both Bulgaria and the European Union that Bulgaria will not make new demands conditional on what will be agreed in the negotiation framework and the bilateral protocol that has not yet been harmonized with Bulgaria. And of course, any solution will have to be consulted and agreed upon with the institutions of the Republic of North Macedonia. The proposal in its current form is unacceptable to me, to the citizens, to the coalition partners, to the government, to the President of the Republic of North Macedonia. If during the French presidency there is a reached understanding about our position, we are ready to actively take part in the process to start the negotiations. I want to take this opportunity to tell to the citizens of North Macedonia that they should be at peace. I assure you, we always put the strategic interests and goals of the state first. No one can impose any solution without our consent. We did everything. Now the European Union is on the move. In the meantime, North Macedonia, Albania and Serbia will actively and practically implement the four freedoms on which the European Union rests. We will Europeanize our societies and will improve the quality of life of the citizens through the Open Balkan Initiative. Let me be clear, the Open Balkan is not a substitute for the EU, but it is the context that we will need to join the European Union's family as we wait for the predictable, credible and accelerated European integration process. Furthermore, today we also heard President Macron's initiative to establish a European political community as a platform for strategic political dialogue and decisions that are important for the entire European continent. We welcome this initiative and consider it important to be established at this moment, but we would like to see how it will work in practice and what its specific goals are. Might I remind that any initiative of this nature should not and might be not a substitute for full European Union membership. I would like to conclude with the following. All of the 27 nations, 27 countries, which joined the European Union, they did it proudly, with all their diversities and with full respect of their own and each other's cultural, linguistic, historic diversities. None of these issues were disputed on the way of the 27 member countries when they joined the European Union. This is what we want. Nothing more, nothing less. Just respect for my people's linguistic, ethnic, cultural, historical identity and join the Union proudly as all of the current members have done in the past. Our path was difficult, unlikely any other. Our citizens love Europe. They made all the sacrifices, all the reforms, and we are ready to join the family in the same way as everyone did so far, with full respect between each other. Thank you. Thank you, Prime Minister Kovačevski. I kindly ask the Prime Minister of Albania, Mr. Edi Rama, to address. Mr. Rama, floor is yours. Thank you very much. Thank you, everyone, for being here with us. And let me express my deep sorrow for the European Union. I feel sorry for them, and I hope we can help. I tried to tell certain things in the meeting, and I'll share with you a few of them, because I don't want to take as long as it took in the meeting. Charles Michel told us we had 3 minutes. I told him it could have been 30 seconds if they would deliver. But they didn't deliver, so 3 minutes were not enough. And I told them that it feels good and bad to be with them. It feels very good because we are Europeans, and to be among Europeans is a great thing. But it feels bad because we still can't be here as Europeans, but as guests in a divided house. And it's really a very, very concerning thing that even a pandemic
an assault on global scale, tragic assault, and nor a really very threatening war that can turn in a tragic global war, have been able to unite them. So, what to do? Of course, we have a lot to do, and on one hand, I think we have, and we did already, to support the idea of the French President, Emmanuel Macron, for morally desirable, politically wise and strategically important goal, this new European political community. And while we will continue, of course, in our membership path, hoping that in the next century we will be members, and of course facing one Bulgaria here, another Bulgaria there, a third Bulgaria in the way, we would very, very much appreciate if this new political community of Europe comes to place, to be all together in a single house, as a single family. No problem if we are divided in different floors, but at least in the living room we stay together. Not like this. Secondly, of course, the main topic was North Macedonia. It was once upon a time Macedonia, just to remember, or Fyrom, as our Greek brothers would say. Then 17 years later, is still waiting as a candidate to open accession talks. Changed even the name. Didn't make any difference. Imagine France changing the name to become member of EU, or Italy. They changed even the name. Albania is waiting since 8 years now. And I had to win a third term to continue to look for starting accession talks. And it was very, very much important to say the truth, that the reason, it's not simply Bulgaria. Let's say the truth. Bulgaria is a disgrace, but it's not simply Bulgaria. The reason is the crooked spirit of the enlargement. It's totally crooked spirit. And Bulgaria is its most stunning expression. The enlargement spirit has gone from a shared vision of an entire community to the kidnapping vehicle of individual member states. You know, and we have seen every time there is something happening in a member state, immediately this vehicle is put in motion. So this Bulgarian affair is a disgrace. A NATO country kidnapping 2 other NATO countries, while in the backyard of Europe there is a war, and under the watch of 26 countries that are totally impotent altogether. And then they say, and I'm saying what I told them, that Vladimir Putin is very sick. Well, Vladimir Putin may be very sick or may be very well, but for sure this place here is not looking very healthy. Okay? So the Russian aggression of Ukraine is receiving extra generous and unsolicited help from a NATO country, Bulgaria, to destabilize another NATO country, North Macedonia, and to lead further the resentment, the discontent in a neighborhood like ours, which is really a weak chain in all this situation. So we are not going to wait for Godot, of course, and I have told it before. I
I was so sorry for some optimist people yesterday that started to tweet, oh, we are there, oh, it's, no. And I didn't come here with the idea that something would happen, no. In Godot, it's very clear. Vladimir and Estragon, so North Macedonia and Albania, they are together. And Vladimir says to Estragon, shall we move? And Estragon says, let's move. But there is Samuel Beckett, the European Union, who said, nobody moves. So it goes on. While we have moved and will continue to move to revive this spirit of Europe in our neighborhoods, we call Berlin, this is the name, Berlin, of the process of this attempted resurrection. And Open Balkan is the name of the vehicle we have created to make Berlin concrete and the real deal in the ground. So I've asked full support, unequivocal support for Open Balkan, because they are divided even in this, like they have to live in the Balkan, and they are divided even about the Balkan. What we do in our own neighborhoods. Anyhow, they mean well, by no doubt. And please do not take me wrong. This is a nice place. They are very nice people. Pictures are very nice here. Words are nice. Would have been nicer if they would deliver, but we are not so nice in the Balkans, so we don't give up. And we'll keep going. And one day we'll become nice members of EU, for sure. So beyond all this, I don't want to take longer, but I simply stated two other very important things. There is another kidnapping in process, which is the kidnapping of the citizens of Kosovo who are not allowed to move freely in Europe. It's the only population in the soil of Europe that cannot move freely. And guess what? And I told them, can you imagine? They were under a Yugoslav dictator, basically two. And they could move. They could go to Germany, they could go to Switzerland, they could go everywhere, and they could work. Since they were liberated, their liberators are keeping them hostage. They cannot move. This is crazy, this is shame, and this should end, and the people should be allowed to move freely. Secondly, I had to voice something, and I feel somehow sorry that was needed to be said, because normally everyone should know it, that Serbia is in a very different position. Serbia is a totally different reality. And I just try to explain to them that it's about a country where Vladimir Putin's popularity is 80%. And it's a country where the public opinion is not so keen to run and to come to Brussels. Quite the contrary. But it's a country that, out of any expectation, even myself, I didn't expect it, frankly, and I didn't even call Alexander because I was afraid that he could say, sorry, we have to go on the other side, and this would have been the end of any relation. And I was thinking it would be an abstention. 3 times against Russia, aligning with the European Union and the whole West, voting even to expel Russia from the Human Rights Committee. So I understand the demand to push further, but I don't understand the stretching of it to its limits with regard to sanction requests. And I've said it publicly, I've said it in Pristina, I've said it in Tirana, I've said it here. It's what I think. Because Serbia is simply not in a position to deliver as much as fast
and stretching it too far risks to make the total contrary effect. And then who would pay would be the European agenda of Serbia, but even worse would be the people of our region. This is very, very clear. So, let alone the Open Balkan or the Berlin process or all this. We don't want a war. We don't need conflicts, blood, and tensions back in our region, and that's why we want to push further in the direction we have picked. So I told them, let's keep it that way. And there are many blows they have to deal with, so they should not help another blow. And that's it. This is what I believe. So to conclude, my last appeal to them was, don't let that faith. Albanians still have a big faith in Europe, and they'll continue to have it despite the European Union, despite all these charades, because we have, for the first time in our history, the possibility to be where we want, not under regimes or empires that we didn't pick. And Europe for us is a religion. Europe for us is not Brussels. So Albanians will continue. But also in the Western Balkans, there are a lot of European, North Macedonia and so on. So, and my, let's say, begging to them was, please, don't let EU become like the congregation of priests that were discussing the sex of the angels while the walls of Constantinople were falling apart. We know how it went. Thank you very much. Thank you, Prime Minister Rama. I kindly ask the President of the Republic of Serbia, Mr. Aleksandar Vučić, to address. President, the floor is yours. Thank you very much. First of all, thank you for coming here to our joint press conference, and of course, Dimitar and Edi, they were speaking on behalf of themselves, and I'll do the same, but we do understand each other, and today Serbia was very supportive to opening of negotiation process with North Macedonia and Albania, and as many countries were, but actually, once again, nothing happened. I believe that our friends from Skopje and Tirana deserved to get at opening of negotiating process, and I believe that they're going to get it as soon as possible. And it's not just a formal demand, request, plea. It's something that is necessity, because both countries did everything in accordance with European regulations, fulfilled all the requirements, and they really deserved it, which means that people of North Macedonia and Albania deserved it. I have to say something in a more optimistic way, and something that will confirm our EU path, which means that if you do an analysis of our cooperation with the European Union, you can see that, let's say, in the first 4 months, Serbia has increased its trade turnover, its trade exchange with European Union for, you wouldn't believe it, almost more than 30%, which means that we're going to reach this year 40 billion euros, which is not that small amount even for such a big economic power as it European Union is. You can imagine that how big that is for such a small country as Serbia is. And I have to say that we were profoundly grateful to Charles Michel, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, for all the others, Oliver Varhelyi, for supporting all of us on EU path, for visiting our countries. And I was very grateful to them because they were listening to us. More than 20 leaders, EU leaders, were listening to us for 3-4 hours.
and we were listening to them, and we discussed that's why we need this kind of Emmanuel Macron's proposal to be accepted by all of us, which means formation of a new European political community. Why I'm saying this? Because that's the only way for us to be heard, and that's a good way for us to listening more often our European colleagues and to get to know their way of thinking, and it was very useful for me as a representative of Serbia. And I have to say many thanks to Dimitar Kovačevski and to Edi Rama, because they were very fair towards Serbia today, and to many EU leaders that showed respect to Serbia. And I cannot hide it, because I saw that Croatian media even during the discussion, and I was not leaving the room, I was not leaving the space, was listening to everybody. At that time they had already informed their public that there was a huge pressure on Vučić because of Russian-Ukrainian issue, and yeah, that was pretty much true, and I'm not hiding that. I was one of the last speakers and was referring to these issues and to all the other issues. But then I asked one more question, and I want to just recall yourself on something that was happening in the last 4 months. According to data that I got from my people, from my service, 2,629, if I'm not mistaken, only articles, I'm not speaking about something that was broadcasted. Articles were printed in European medias about Serbia after Russian incursion happened, about Serbia's jeopardizing an entire region of Western Balkans, redeploying troops, jeopardizing sovereignty of Bosnia, Kosovo, so-called Kosovo, whatever you call it, and then nothing happened. My question for all of you is, have you ever seen a single apology, a single sorry from any of those medias because of these pure lies exposed to the public audiences of all these EU countries? No. And we are not asking for justice, or I'm not here to justify our position, because for me, as a president of the country, I am obliged with the conclusions of our National Security Council, have a constitution of my country, and I have an interest of our people, and we have to take care of our own national interests. And I was really profoundly grateful to all the people from the European Union that wanted to listen to us today. And I believe that together with this European political community, which might be very important and very good thing for us, I believe that we'll be able to all together to resolving as soon as possible this kind of very difficult issue for North Macedonia and Albania. But in the meantime, we'll do our best to increasing the level of cooperation between our countries, to improving our relationship, and to see what we can do for our citizens. Saying everything the best to Serbian people about visiting North Macedonia and Albania during the summer season, and saying good things to Albanian and people from North Macedonia. If they want to visit Serbia, if they want to work in Serbia, they're going to get all working permits, and vice versa. Saying the same to Serbian people. This is an Open Balkan initiative which we are very proud of, and I had to say today that it was not the idea of any other people apart from us. 3 of us. It was Zoran Zaev at that time instead of Dimitar Kovačevski. But 3 of us came to that idea. That was our idea. We wanted to start taking care of ourselves, of our own region, doing something good for us, for our people, taking care of the neighbors. That was the idea. And we heard in the meantime, one of them was saying it was Orban's idea. And Orban was present today, I was mentioning that.
didn't even speak to Orban about it. Then someone was saying it was Putin's idea. I've never spoken to Putin about it. Why someone needed that? Because we did it by ourselves. We didn't need anyone else. 3 Balkan nations and their representatives sat together and they found a solution for at least some of their problems. Is it forbidden or should that be banned or what? At the end, once again, many thanks to our European colleagues because they really showed patience. I know that today is a big day for them because of Ukraine and Moldova, and it's good that we are not sided in that way, and naturally I have less frustrations today than my dear friends Eddie and Dimitar because of the situation, but I believe that all of us can do a lot before December. What I promise to our European colleagues is that we'll do our best to reaching European standards on rule of law issues, further democratization, media issues and everything else by December this year. And then I believe that we'll have, I'm not going to say that we're going to be jubilant, but I believe that all of us will be in a much better mood in December than today. Anyway, once again, many thanks to Charles, many thanks to Ursula, and once again, I'm profoundly grateful to Eddie and Dimitar. I can say something, they were defending their countries and their national interests in a very courageous way, and that's what I wanted to say and to admit to their audience. And if I say that, they can really understand that I'm saying the truth. Thank you once again. Thank you, President Vučić. Now, dear colleagues, we can start with your questions. The first question goes to Marina Maksimović, agency Tanjug from Serbia. Marina, turn is yours. Thank you, Marina Maksimović, Tanjug News Agency, Serbia. So, President Vučić, we heard today from EU officials that today is the day of the historic decisions for EU, but also we heard that the Western Balkans is the priority for EU. Were there any concrete historic or concrete decisions regarding the Western Balkans today, and what is actually the message that we can understand and that we can send to Western Balkans from Brussels today? And were there any, you said that you didn't ask for justice, but were there any concrete message that you sent to European Union? And on the other question for Prime Minister Rama, you said that you feel sorry for EU, but are you disappointed, or the situation is past disappointed? Thank you. She's Serbian, you have to ask first. Okay, that's okay. Everything I said here, I said openly and publicly in the presence of EU officials. If I may translate what was important for us today, and if you actually analyze Das ist heute und auch morgen ein ganz wichtiger, historischer Europäischer Rat. Wir werden Solidarität mit der Ukraine erneut zeigen, aber wir werden auch eine wichtige Entscheidung für die europäische Perspektive der Ukraine treffen. Und das wird Konsequenzen haben für Europa, aber natürlich auch ganz unmittelbar für die Ukraine und ihre Anstrengungen und Bemühungen. Es geht darum, dass wir es jetzt schaffen, die Bedingungen dafür möglich zu machen, die notwendig sind, um sich auf diesen voraussetzungsvollen Weg zu begeben für die Ukraine.
Und gleichzeitig geht es darum, dass wir auch verstehen, dass wir uns selber erweiterungsfähig machen müssen. Wenn das gelingt, ist das gleichzeitig aber auch ein Appell, dass wir Fortschritte erreichen im Hinblick auf die Perspektive der Länder des westlichen Balkans. Denen ist schon 2003 in Aussicht gestellt worden, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Das werden im nächsten Jahr 20 Jahre sein. Und das ist ein Grund dafür, noch einmal neue Anstrengungen zu unternehmen, dass auch diese Länder eine Beitrittsperspektive realistisch jetzt bald umsetzen können. Deutschland wird das jedenfalls aktiv unterstützen, dass wir hier Fortschritte erreichen und dass alle darauf rechnen können, dass die Zusagen, die Europa gibt, auch eingehalten werden, wenn man in seinem eigenen Land die notwendigen Anstrengungen unternimmt. Und genau das werden wir hier heute und morgen tun. Woher ist die Einwandel? Also es gab selbst Skepsis über den Kandidaten, ist jetzt doch große Einigkeit. Es ist wichtig, dass wir in Europa einig handeln. Deshalb habe ich in den letzten Tagen und Wochen mit vielen sehr intensiv gesprochen und habe ganz bewusst bei meinem Besuch, den ich zusammen mit dem französischen Präsidenten, dem italienischen Ministerpräsidenten und dem rumänischen Präsidenten in Kiew hatte, ein Zeichen gesetzt, das vorbereitet, aber die mögliche Einheit hier auch geschaffen hat. Wie sollte das funktionieren mit 30 Mitgliedstaaten? Da muss ja was passieren. Was würden Sie zuerst verändern? Es ist ganz klar, dass wir hier auch darüber diskutieren müssen, dass Europa sich erweiterungsfähig machen muss. Das ist schon lange beschlossen und jetzt geht es natürlich darum, dass wir das auch erreichen. Dazu werden sicherlich auch mehr Mehrheitsentscheidungen in den europäischen Räten gehören. Das geht sogar ohne Vertragsänderung, wäre aber doch ein großer Fortschritt. Es muss immer für uns auch klar sein, dass wichtige Fragen, die uns miteinander zusammenführen, auch für die Zukunft entscheidend bleiben, nämlich die Frage des Rechtsstaats, der Demokratie. Das darf niemals in Zweifel geraten, dass das alle Mitgliedstaaten für sich zur Wesensbedingung ihrer eigenen nationalen Perspektiven erklären, aber eben auch zu einer Wesensbedingung der Europäischen Union. Schönen Dank. Bližšie k vám. Dobrý deň, tu je mikrofón. Dočiahnete? Pozdravujem. Dobre, takže... No. I'm working, huh? Yeah, we are also working. Okay, but I mean, what can work? That's okay. Ďakujeme, keby ste mohli zhodnotiť vlastne tú prvú časť, ktorú ste už vlastne absolvovali. Áno. Čo to z hľadiska možno aj Slovenska, akým spôsobom to teda staviame k tomu západnému Balkánu? No pozrite, ja by som to najprv zhodnotil, ak dovolíte. Treba si uvedomiť, že áno, takto keď bol pred rokom vlastne summit so západným Balkánom, tá situácia, by sme mohli mať pocit, že sa nejako nepohla. Ale aj ja som hovoril za Slovensko a povedal som, že tá situácia sa pohla výrazne. A deklarujem to na tom, že čo sa udialo za posledné 3 mesiace, akým výrazným spôsobom sa pohli aj členské štáty Európskej únie smerom nielen k Ukrajine, ale vôbec k celej otázke rozširovania. Pozrime sa vôbec na to, ako sme založili celý ten proces na základe výsledkov jednotlivých krajín. Hovoríme o tom, že bude každá krajina vlastne mať možnosť sa uchádzať o členstvo a bude to založené práve na ich aktivitách a zároveň zo strany Európskej únie bude poskytnutá výrazná pomoc s reformami, ktoré musia absolvovať. Takže myslím si, že aj z týchto vecí jasne vidieť a môžu vidieť práve lídri, ale vôbec aj krajiny Západného Balkánu, že tu došlo k výraznému posunu. A musíme naozaj prejsť od tých slov k skutkom. Toto je dôkaz toho, že k tým skutkom smerujeme a je to, dá sa povedať, taký prvý krok a dáva to, myslím si, že aj taký nový impuls práve pre krajiny Západného Balkánu.
pre nás ako pre Slovensko, ale myslím si, že pre celú Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sme rozvíjali tieto vzťahy s krajinami Západného Balkánu, sú súčasťou Európy a preto potrebujeme aj z hľadiska bezpečnostného, ale aj z hľadiska energií, z hľadiska proste ekonomickej spolupráce, potrebujeme s nimi túto spoluprácu silne rozvíjať a pomôcť im v ich ceste do členstva Európskej únie. Ale premiér Albánskeho, pán Rama, hovoril o 26 impotentných krajinách, ktoré sa pozerajú na to, ako nevedia vyriešiť vlastne problém Bulharska so Severným Macedónskom, čo sa samozrejme týka aj Balkánska. Sú to silné slova, ale asi sa ťažko na ne dá povedať, že to tak nie je. Pretože... No, ja som na to reagoval, ak dovolíte, a vlastne aj vo svojom vystúpení a povedal som, viete, oni nemajú možnosť vidieť každé naše rokovanie, ktoré tu máme každý mesiac. A preto som sa ich snažil sprostredkovať práve ten vývoj za posledných pár mesiacov, kde kto by povedal do Európskej únie, že za 3-4 mesiace sa bude schopná dohodnúť na toľkých sankčných balíkoch a takých významných sankčných balíkoch, ako sa to podarilo. 27 krajín, takže to je podľa mňa výrazný posun a tá diskusia prebieha, dobre možno zatiaľ je v rámci Európskej rady. On možno nemôže ešte vidieť momentálne tie výsledky, ale aj dnes z úst mnohých lídrov práve tá ochota pomôcť týmto krajinám na ich ceste smerom do členstva je, myslím si, že jasným znakom, že sme sa posunuli za ten rok. Aj to, že počuje z úst krajín, ktoré možno predtým boli viacej skeptické, vidí vlastne tú otvorenosť práve toto riešiť. Myslím si, že vstupujeme naozaj do nového 10-ročia, kde budeme musieť riešiť paralelne viacero vecí. Jednak teda samotné rozširovanie, ale hovoríme aj o tom, ako budeme reformovať Európsku úniu znútra. Hovoríme o rôznych konceptoch. Čiže otvára sa tu naozaj široká diskusia, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme pomenovali veci, ktoré sa musia zmeniť aj v rámci Európskej únie, ale aj v spolupráci s týmito krajinami, ktoré chcú byť našou súčasťou. Liberalizácia by bola aj tiež jednou z tém. Čo je Kosovo, alebo Kosovo, ktoré neuznávajú krajiny Slovensko? Ako sme my voči tomuto? Pozrite sa, naša pozícia je v tomto veľmi jasná a v tomto opäť hral rolu práve Srbsko. Čiže to je situácia, ktorá musí byť vyriešená práve na ich úrovni a potom môžeme sa k tomu my vyjadrovať. To isté aj pri... alebo takto by som to asi nejako zhrnul. No? Takto, čo poviem, čo je veľmi dôležité, je vyslať naozaj silný a rýchly signál. Myslím si, že tá diskusia prebehla a veci sú pripravené, takže ja budem veľmi rád a určite budem apelovať na to, aby sme tento signál vyslali čo najrýchlejší. Áno, tá diskusia práve pri tom západnom Balkáne tu ešte môže byť, je to legitímne, ale myslím si, že by to nemalo nejako ovplyvniť práve tú otázku Ukrajiny, a teda Moldavska. Myslíte Ukrajinu? Práve naopak. A toto chcem zdôrazniť, že dnešný deň nie je dôležitý aj pre Slovensko, pretože dve otázky. Jedno je otázka bezpečnosti a druhá je otázka ekonomického rozvoja. Pre nás je úplne kľúčové, aby Ukrajina zaznamenala tento posun, pretože bude jednak veľa investovaného a pre nás je dôležité, aby každý náš sused bol prosperujúci a stabilný. Toto je cesta pre Ukrajinu k stabilite a prosperite a tým pádom z toho bude výrazne benefitovať aj Slovensko. Preto hovorím, že je to aj v našom národnom záujme. Čiže zjednodušene povedané, nebojte sa o to, že prídeme vyspomínať o Eurófonde. Pozrite sa, nie, akože tá otázka takto nestojí, pretože aj Slovensko je na ceste k tomu, že jedného dňa už nebude teda poberateľ eurofondov, alebo teda bude poberateľ a bude čistý platiteľ, čiže nie čistý príjemca. Ale to je realita každej krajiny, ktorá speje do svojej vyspelosti a takto sa na to pozerať nemôžeme, pretože aj krajiny, ktoré sú dnes čistými platiteľmi, majú benefity práve z toho, že sme súčasťou jednotného trhu. Preto aj pre Slovensko je dôležité, a to je to, do čoho investujeme úsilie, mobilizovať momentálne ten náš sektor biznisový, aby sme využili túto príležitosť na maximum, na pozdvihnutie aj ekonomickej úrovni na Slovensku. Práve smerom k Ukrajine. Tam si treba uvedomiť, že je to naozaj veľmi náročná téma, ku ktorej neexistuje nejaké, by som povedal, že jednoduché riešenie, ale to neznamená, že sa mu nemáme intenzívne venovať. Aj my zo Slovenska sa snažíme a každá tá krajina Európskej únie potrebuje v tomto, a myslím, že sa to aj deje, že naozaj snažíme sa prinášať riešenia, aby sa to čo najrýchlejšie proste pohlo dopredu. Pán premiér,
medzi sanctions against Russia. Máme Slovensko istým spôsobom pomáhať pri riešení konkrétnych problémov. Nielenže plánuje, Slovensko aj v tom má povesť, že je veľmi aktívne a tá diplomácia na Slovensku naozaj za posledné roky v tomto urobila veľkú prácu a my na to nadväzujeme, aj naša vláda na to nadväzuje. Áno, a plánujeme v tom ešte prehlbovať tú spoluprácu, komunikujeme s krajinami, ktoré podobne pôsobia v západnom Balkáne a chceme im pomôcť, tak ako som povedal, dať im tú šancu a pomôcť im a to sa dá jedine cez intenzívne vzťahy, ktoré my rozvíjame a budeme ich rozvíjať ešte hlbšie. Ja som strávil pár dní v Európskom parlamente a viacerí poslanci naznačovali, že najmä v niektorých krajinách začína byť troška únava z tej vojny, že by boli radi, keby sa to nejako vyriešilo, bez hľadu na, možno aj na Ukrajinu a naozaj záujmy Ukrajiny. Cítite niečo takéto podobné na úrovni Európskej rady, že takto? Tí lídri, viete, treba si povedať, áno, momentálne žijeme už 2 roky krízové časy, čiže tá únava dolieha poradicky na každého. Myslím si, že lídri jednotlivých krajín sú už za tie 2 roky vytrenovaní a to najdôležitejšie, nemôžeme podľahnúť únave. Proste si to nemôžeme dovoliť. V hre je budúcnosť Európy, Európskej únie, ale aj Európy a preto musíme nájsť tú silu na to, aby sme sa únavou nenechali nejako spomaliť, práve naopak napredovať ešte o to rýchlejšie v spolupráci. Jednota je kľúčová a líderstvo. Teraz je čas na to, aby krajiny Európskej únie preukázali líderstvo. Aj na tej európskej úrovni, ale aj na tej svetovej. Okay, ďakujem veľmi pekne. the Netherlands' decision to use coal once again as a source of energy. Are you concerned that Russia will cut off gas supplies to Europe overnight? Well, we have to look at the situation step by step and day by day.
I don't think it is in the Russian interest to do that, because they need the money, and we at this moment, as Europe, are not yet gas independent. So I don't think it makes a lot of sense to worry the whole day. We have to look at this step by step, day by day. Yeah, the worry we had was that the Commission would rush into candidate status. I must say that Ursula von der Leyen came up with a very balanced outcome of her talks with Zelensky. I think it was a tough assessment, brutally honest on what still needs to be done for Ukraine to be able, as European Council, to open the negotiations themselves, whilst at the same time coming to the conclusion that they are now at a stage where granting candidate status is possible. And of course, given the geopolitical situation since the end of February, the horrible and completely despicable aggression of Russia against Ukraine, of course, that is also part of, let's say, the situation in which we discussed this. But I was a bit worried that the Commission might rush into, and I must say I was mistaken. They really came up with a very thorough and fair assessment. Well, on Western Balkans, of course, the situation differs country by country. I think Bosnia knows that still needs to do things before you can grant candidate status. On Kosovo, there is some more progress, I think, towards visa liberalization. Not yet, but I think they are making steps. But my main worry is about North Macedonia, and therefore is Albania, that because of the Bulgarian blockage on this country and starting accession talks, that is creating a lot of irritation, and I understand that. And the French and the Germans, and we try to play a small role there, are trying to negotiate an outcome. And I think the Bulgarians are now pushing for a breakthrough, which then still has to be acceptable for the North Macedonians. Nothing is ever easy on the Balkans, but here I think that you might see, well, 50-60% chance a breakthrough next week. Even all the uncertainties on the table, are you of the opinion that the EU is heading towards a recession? You know, it's up for the economic specialists and the ECB to judge what the potential economic growth is in Europe. And I don't think it helps if politicians start to speculate. Again, we support Georgia's aspirations, absolutely. What formula do you have for Georgia? I think we will agree with the Commission, and that is that there is a clear European perspective for Moldova, Ukraine and Georgia, that all three still have to do a lot of work, particularly Georgia, to bring it to candidate status, that enough work has been done for Moldova and Ukraine now to grant candidate status, but that somewhat more work needs to be done for Georgia. But the European perspective and the ambitions are clearly noted, and we have to work with them, and also bilaterally the Netherlands is working on various programs with Georgia to help them to get to the level where we can grant candidate status. Why not today? Because the Commission is very clear on this, and I think we will follow the Commission recommendation, which on the one hand says on Moldova and Ukraine more progress has been made, enough to do to come to the decision to grant candidate status, but then for the negotiations to start, still a lot needs to happen. And on Georgia is one step behind, you could say, in the sense that there is a sort of potential candidate status. But I would say here the glass is half full and not half empty. So if I was a Georgian today, I hope people will see that there is a clear commitment from Europe to recognize the European ambition, but also telling Georgia, come on, a little bit more needs to be done. Thank you. I really have to go. Well, and this is, I think, the strength of the Commission assessment. My worry was that, of course, there is the war, which is horrible and despicable, and we completely want this to stop. That's clear. But my worry was that might lead to a sort of rush towards candidate status for Ukraine. And here the system is also crucial. It is not an emotional system, it is a political system. And I must say that the Commission really came up with a very balanced
outcome, brutally honest. Still a lot needs to be done, but enough has been done to grant candidate status. Thank you. I really have to go. Thanks, everyone. Το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς θα επιβεβαιώσουμε ομόφωνα την χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Είναι μια πολύ σημαντική πολιτική απόφαση την οποία παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στην απροκάλυπτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και η απόφαση να της χορηγηθεί το καθεστώς υποψήφιας χώρας στέλνει ένα σαφές μήνυμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στήριξης της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά ανοίγματος και μιας πόρτας στον Ουκρανικό λαό να μπορεί να διεκδικήσει την ένταξή του πια στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να συζητήσουμε μια σειρά από άλλα θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το προσχέδιο των συμπερασμάτων, το οποίο ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιστρέψει σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και ελπίζω πραγματικά η Τουρκία να εισακούσει αυτή τη φορά αυτές τις παρενέσεις, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί η ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τους τελευταίους 2 μήνες με αποκλειστική υπέτειο την γειτονά χώρα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την δυνατότητα αύριο στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής του ευρώ να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν το φάσμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Οι δυνατότητες των προϋπολογισμών να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση είναι πεπερασμένες. Στη χώρα μας έχουμε ήδη δρομολογήσει ένα πολύ σημαντικό εθνικό πρόγραμμα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο εκδηλώνεται σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Μόνο αυτή τη στιγμή τρέχουν από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής πρωτοβουλίες, 3 πρωτοβουλίες: το Fuel Pass, το Power Pass, αλλά και η αντικατάσταση των ενεργοβόρων κλιματιστικών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την πολιτική μείωση των φόρων, η οποία έχει δρομολογηθεί από την κυβέρνηση, παρέχουν ένα πλαίσιο στήριξης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις απέναντι στην ακρίβεια η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Επειδή όμως το πρόβλημα αυτό είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό, επειδή γενεσιουργός αιτία του προβλήματος αυτού έγκυται στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές φυσικού αερίου που συμπαρασύρουν και τις τιμές του ειδικού ρεύματος, θα επαναφέρω μαζί με τον Ιταλό Πρωθυπουργό το πια κατεπήγον αίτημα να δρομολογηθούν τολμηρές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η επιβολή ενός πλαφών στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει η απαραίτητη κινητικότητα. Θέλω να ελπίζω ότι πια όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται μια συντονισμένη ευρωπαϊκή
αντίδραση, η οποία να μπορεί να υποστηρίξει τους εθνικούς προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να περιορίσουμε στο μέτρο του εφικτού τις αρνητικές επιπτώσεις από την ακρίβεια στα νοικοκυριά μας και στις επιχειρήσεις μας. Duitsland schakelt naar alarmfase 2 wegens probleem met de gasbevoorrading. Wat betekent dat voor ons land? Het eerste punt heeft dat weinig impact op ons land. In ons land zijn de voorraden eigenlijk hoger dan die normaal zijn. We zijn eigenlijk voor op schema. Maar natuurlijk legt dat wel de vinger op een breder probleem. Als er landen zijn binnen Europa die in de problemen komen, dat ze afhankelijker zijn van Russisch gas, bijvoorbeeld Duitsland, en als de industrie daar stilgelegd wordt, ja, dan heeft dat een enorme impact op de rest van Europa en vooral op ons land. Vandaar dat ik nu terugkom met de punten die ik al de voorbije maanden gemaakt heb. Nu moeten we eindelijk één energieblok zijn. Nu moeten we eindelijk gebruik maken van dat gemeenschappelijk aankoopbeleid. Nu moeten we eindelijk die handrem die het plafonneren van prijzen is, achter de hand houden om te kunnen ingrijpen. Een afschakelingsplan, dat is plan B, maar ik wil nu een plan A. En het plan A zal enkel werken als wij als Europese landen ons echt als één blok gaan gedragen. Tot nu toe wilden Duitsland en Nederland daar niet van horen. Nu schakelen zelfs kolencentrales in. Denkt u dat er meer gehoor voor is nu? Ja, absoluut van overtuigd dat er meer gehoor is nu. Iedereen begrijpt dat waar we mee nu geconfronteerd zijn, als iedereen eerst aan zichzelf denkt, dan gaan we allemaal tezamen ten onder. Als Europees blok staan we sterk. Deze zomer kunnen we een aantal zaken doen om ervoor te zorgen dat we goed de winter gaan doorkomen. Als we het nu niet gemeenschappelijk doen, dan gaan er ongelukken gebeuren en dan verliezen we als Europeanen allemaal samen. Bent u bang voor een moeilijke winter? Als we nu niet ingrijpen en als we nu niet als één blok als Europese landen gaan werken, ja, dan denk ik dat je wel geconfronteerd zou kunnen worden met een winter met nog eens hogere prijzen en misschien zelfs met tekorten. Ik denk het laatste wat we moeten hebben, als we het nu gecoördineerd doen en deze zomer goed met elkaar samenwerken, dan kunnen we ons klaarmaken om deze winter op een redelijke manier door te komen. U ziet dat Duitsland en Nederland voor nationale oplossingen kiezen, alleen op zichzelf. Hè? Ja, en dat is volgens mij de foute keuze. En ik begrijp dat men in een eerste reactie aan zichzelf denkt. Maar dat kan maar een korte termijn oplossing zijn. Waar we nu mee geconfronteerd worden, is iets wat we enkel kunnen oplossen als we echt als één blok, als één Europees blok, gaan zeggen, we steunen elkaar, we gaan ons hier samen doorslaan en we gaan onze economie en onze burgers gaan beschermen. Anders denk ik dat we deze winter zouden kunnen geconfronteerd worden met zeer grote problemen. U roept al een tijdje op tot die samenwerking, maar dat komt maar niet. Hè. Waarom zou het nu wel gaan lukken? Wel, ik denk dat wij nu ons gelijk bewijzen. We hebben maanden geleden hiervoor gewaarschuwd. En nu zal ik echt aan de commissie zeggen, kijk, het is duidelijk, jullie moeten dat in de hand nemen. Je voelt ook dat zeer veel Europese landen dat nu ook begrepen hebben. Non, je veux juste savoir qui c'était. Enchanté. Je veux juste savoir certains États, évidemment, ont l'impression, les Balkans, qu'il y a deux poids, deux mesures, que l'Ukraine a plus d'avantages finalement que eux qui ont attendu, fait beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, ces deux poids, deux mesures que l'Ukraine, c'était un cas exceptionnel? Non, je pense que c'est une politique plus large. On sait que le signal qu'on donnera à l'Ukraine est un symbole, un signal important d'un point de vue symbolique. Mais il faut être clair. Pour l'Ukraine, ça va être un parcours très très long, avec d'énormes réformes qui prendront beaucoup de temps. Et on voit que le processus dans les Balkans a pris beaucoup de temps.
Mais d'un côté européen, il faut être ouvert aussi et transparent et expliquer que voilà, si vous faites les efforts nécessaires, nous on prendra notre responsabilité aussi. C'est ce que vous avez dit au président ukrainien que vous avez eu hier au téléphone? Oui, donc j'ai dit que c'est important et on veut donner ce signal politique qui est symboliquement très fort. Je pense que la population ukrainienne, elle se bat pour nos valeurs. On comprend que d'un point de vue symbolique, c'est important. D'un autre côté, il faut comprendre que c'est un processus qui va durer beaucoup de temps, qui demanderait énormément de réformes, et les deux choses vont ensemble. Il y a aussi des inquiétudes au niveau énergétique et au niveau alimentaire. Est-ce que la Belgique va aller plus loin lors de ce Conseil, pas simplement donner finalement son blanc-seing pour l'Ukraine, mais aller plus loin pour ce qui est de sécuriser l'alimentation? Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on est confronté à une situation cet hiver qui pourrait être difficile. Et si chaque pays cherche une solution dans son coin, on ne va pas s'en sortir. Et donc la nécessité d'agir comme un bloc, et certainement un bloc énergétique, ça fait des mois que la Belgique plaide pour cela. Je pense que maintenant c'est clair pourquoi on a plaidé pour cela. On doit travailler mieux ensemble. Cet été, on peut mieux préparer l'hiver pour pouvoir passer cet hiver. La Belgique en soi ne sera pas fortement impacté, mais c'est un pays comme l'Allemagne qui est très, très dépendant du gaz russe, à un moment donné doit arrêter ou diminuer son industrie, l'impact sur la Belgique sera grand aussi. Et donc l'impact de toute façon sera sur tous les pays. Donc pour l'éviter, on doit le faire tous les pays ensemble. Merci. Jednání s panem Stoltenbergem. Bienvenue.